Dear community and friends, Shalom. Welcome to the annual Kollel Torah Mitzion and Bnei Akiva Yom HaZikaron ceremony, followed by the celebration of Yom HaAtzmaut, the 73rd birthday of the State of Israel. We are a nation of leaders, a nation that teaches about thinking and feeling for the other, that encourages caring for a better future. A nation that sanctifies taking responsibility and caring for the well-being of Klal Israel. Throughout the ages, we have been blessed with great leaders, community and spiritual leaders, political and military leaders, who have led the people of Israel through difficult times and significant moments. Less than 2 weeks ago, we told our children about the greatest leader of all time, Moshe Rabbeinu. But we also told them about Nachshon ben Aminadav, a simple person who became a leader because of one single inspiring action. The impact of his action being the first person to jump into the Red Sea as a complete act of faith and hope is still strong and is felt in our lives, because leaders don't need to be famous or powerful to change lives. Leaders, as they are in their action, have left a huge impression on their surroundings and the lives of so many. Yom HaZikaron is the official day of remembrance of the State of Israel. Today, we remember the 23,820 soldiers, members of the security forces, and the fighters of the underground Machtarot, and the 4,167 victims of terror. This is a national day of mourning, in which the whole nation shares in the perpetual pain of the families who have paid the ultimate price for the rebirth and security of our homeland. Chères familles endeuillées, mesdames et messieurs, shalom. Nous sommes réunis ici, virtuellement plutôt que physiquement, pour commémorer avec tout le peuple d'Israël l'immense sacrifice de ceux qui ont donné leur vie pour notre pays. On this solemn day, we honor the fallen soldiers of the IDF, the personnel of the security organizations, and victims of terrorist attacks. As the sirens wail across the country, we stop for a moment to remember their names, remember their faces, and their stories. Each of these lost lives, each of these sacrifices played a vital role in creating, defending, and defining our homeland, Medinat Israel, which you and I know and love. Dear friends, for more than a year now, the COVID-19 pandemic has shaped our daily lives. While young Israelis in uniform were tasked to prevent infections and administer vaccines, they did not let down their guard along our borders and beyond. Lo yanum velo yishan shomer Israel. In fact, the last year was one of the safest and quietest in our history. So on the eve of the 73rd anniversary of Israel's independence, and despite the pandemic, we have so much to be thankful for. Notably, the Abraham Accords, a huge step towards peace in our region. Shechiyanu v'kimanu v'higianu lazman hazeh. This was the dream that our sons and daughters died fighting for. If only they could see the fruits of their sacrifice, a prosperous state of Israel living in peace with its neighbors. However, the duty falls to us to turn their dream of peace into reality, to extend our hand in peace and friendship to all nations of the world, and work together to make Israel a more perfect country, a light unto the nations, or lagoim. Que la mémoire collective de nos hommes et de nos femmes tombées, et les luttes de ceux qui continuent à porter l'uniforme à notre défense, soit toujours une source d'inspiration pour nous tous, surtout en ces temps difficiles. Leur absence est ressentie par la nation tout entière. Le vide qu'ils ont laissé dans nos vies ne sera jamais remplacé ni rempli, mais leur contribution à l'indépendance, à la sécurité d'Israël et à la paix restera toujours dans nos mémoires. I wish you all good health, that you stay safe, and I hope to meet you soon in person. Toda. For far too long, having a country of our own was nothing but a dream. But it is a dream that has come true. A dream that we are charged to cherish and protect, and sometimes, unfortunately, the price is precious lives. Today we remember the fallen
and honor those who have given their lives to protect the land of Israel, that tiny tract of land that has truly become a light unto the nations. As we celebrate Israel's 73rd birthday, we celebrate a leader in medicine, in technology, and in humanitarian relief efforts, a country filled with a potential that we have yet just scratched its surface. Happy birthday, Israel. Yom Huledet Sameach. Today we have chosen to focus on those fallen whose lives were a model and inspiration. Those fallen who in the few years of their lives have managed to touch and leave a mark on their near and far surroundings. Those fallen who acted and initiated, changed and pushed, who set a personal example for their communities, and by their actions they became leaders, leaders whose lives were too short, yet inspiring for so many. Today, we bow our heads and weep over their and our loss. Today, we salute their work and remember their way. Today, we are here in their memory. Yehi Zichram Baruch. יזכור עם ישראל את בניו ובנותיו, הנאמנים והאמיצים, חיילי צבא ההגנה לישראל, וכל לוחמי המחתרות וחטיבות הלוחמים במערכות העם, ואנשי קהילות המודיעין, הביטחון, המשטרה ושירות בתי הסוהר אשר חרפו נפשם במלחמה על תקומת ישראל, וכל מי שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי מרצחים מארגוני הטרור. יזכור ישראל ויתברך בזרעו, ויאבל על זיו העלומים, מחמדת הגבורה וקדושת הרצון, ומסירות הנפש של הנספים במערכה כבדה. יהיו חללי מערכות ישראל, עטורי הניצחון, חתומים בלב ישראל לדור דור. לרחמים שוכן במרומים המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים טהורים וגיבורים כזוהר הרקיע מזהירים לנשמות חיילי צבא הגנה לישראל ולוחמי המחתרות שנפלו במלחמות ישראל וכל הלוחמים במערכות העם שחרפו נפשם למות על קדושת השם ובעזרת אלוהי מערכות ישראל הביאו
תקומת האומה והמדינה ונגאולת הארץ וירא אלוהים וכל אלה שנרצחו בארץ ומחוצה לה בידי המרצחים מארגוני הטרור לכן בעל הרחמים יסירם בסתר כנפיו לעולמים ויצרור החיים את נשמתם אדוני הוא נחלתם וגן עדן תהיה מנוחתם וינוחו בשלום על משכבם ויעמדו לגורלם לקץ הימים ונאמר Behind every fallen soldier, there's a family and a story. There's a character and uniqueness. Only a chosen few are the soldiers that have left behind a legacy of leadership, a legacy of taking responsibility for their subordinates, their communities, and their environment. Soldiers that were still exemplary in their lives. During his lifetime, Major Eitan Bel-Achsan was a living legend, a revered and beloved commander in the Paratroopers Brigade, a prominent, captivating, and magnetic personality. Many thought he was crafted from material of real leaders. 22 years ago, he fell in battle in southern Lebanon, a few miles from his family home on the northern border. Despite the time that has passed, his character continues to resonate and influence commanders and young warriors. Eitan Bel-Achsan symbolized personal example, leadership, and marching in the head. The figure of the commander who shouts, "Acharai," after me. From me, you will see and you will do. The spirit that motivated Major Eitan Bel-Achsan was a spirit of faith in the journey, modesty, and inner honesty. His friends say that in his youth, as a counselor in the youth movement, he always attracted people around him out of quietness, modesty, and kindness. Brigadier General Ilan Seabag, Eitan's commander, said about him, "Eitan, whom I loved and admired so much, was a professional in what he did. He believed in hard work and a lot of planning before each task in order to perform it perfectly." His crewmates describe him as a hero, as a legend in his life, who left a trail of uniqueness and personal example even after his death. Eitan was killed in 1999 during a military operation in Lebanon, leaving behind a wife and a daughter, parents and siblings who after his death founded the Noam organization that focuses on educating youth for leadership to continue Eitan's path. איתן בלחסן נולד כאן, מול הרי הלבנון, במושב רמות נפתלי. הוא השלישי מארבעה אחים, ושני אחיו הגדולים התגייסו לצנחנים. גם לאיתן, מאז היה ילד, היה חלום, קומתה אדומה. פשוט גדלתי שמה על אהבת הארץ, על אהבת האדמה, וחיכה לרגע שהוא יתגייס לצה"ל. כשנות השתלמה, איתן הפך לקצין בגדודים, ואחרי 4 שנים השתחרר. ההורים רצו שיחזור למשק. איתן חזר לצבא, היה למפקד סיירת צנחנים. מה קורה ליאור? מה קורה? ליאור, נמרוד, ידידיה וירון היו חיילים שלו. בשבילם הוא היה כמעט אלוהים. איך היה איתן? דיסטנציונר, רציני ביותר. מאוד מאוד רציני, מחמיר, מבצעי. בחצי מלט האחריי, את הנחישות. חשוב מאוד שהדברים האלו שהיו במשך המסלול שמרו פה לעד ויהוו מודל לחיקוי לכל שאר הצוותים. תודה רבה.
ואחרי 20 שנה הם עומדים ומביטים לעבר לבנון, לעבר קלת ג'בור. עננים של חורף מסתירים את המקום כמו אז, אבל לא את התחושות. בפעילות יזומה של סיירת הצנחנים באזור מיידון נהרגו בלילה שעבר 3 קציני צה"ל ו5 חיילים נפצעו. הקולות של רשת הקשר מאותו לילה. מקבל שכוח 10, התחיל לטפס לעבר העמדות של 30 ארוך. היא לא הייתי שקטה, משהו קינן בי, ואמרתי לקלוד, אני אתקשר לאיתן בלילה לראות בשלומו. אני מתקשרת, איתן לא עונה, זה היה ב-10 בערך. יש לנו לפחות לפי הערכתי 2 פצועים קשה, 5 פצועים קל, זורקים עלינו רימונים, האם קיבלת? כמובן לא ישנתי כל הלילה, ובערך ב-4 או 4:30 לפנות בוקר אני שומעת מסוק שחג מעל הבית שלנו. 1, 2, 3, 4. ואני אומרת בליבי, אני מאוד מקווה שאיתן לא פצוע שם או משהו, קרה לו משהו. איתן הפך לסמל. דמותו נחקקה בזיכרון כמפקד הסיירת שהיה בא הביתה, מחבק את נועם ביתו התינוקת וחוזר לאימונים, האיש שתמיד אמר אחריי. איתן היה מן המעולים והמצטיינים במפקדי השדה של צה"ל. מנהיג הסוחב את פקודיו אחריו ומפיח בהם אמון והשראה. הוא היה הראשון ללכת בקו האש, לתת דוגמה אישית ולקרוא אחריי. אני מאמינה ממש בלב שלם, אולי זה משהו שהוא אצלי, בלב שלי, בראש שלי, אבל אני ממש מאמינה שאיתן מלווה אותנו, צופה בנו, רואה, תומך, מחזק, ברגעים קשים, ככה מרים. רוב חובל קברניט שלי, סופה כבר שכחה, חותרת ספינתך, סרט פרחים בהמונים, המון אדם צוהר, כאשר ספינת הקרב שלך קרבה אל הנמל. It is a great privilege to live in Eretz Israel. We are blessed that we get to live our lives there. We study there in school and universities. We work, travel, and love every moment in our country. Yet, there is a price we pay for living in the Holy Land. There are times when peace and security are violated by terrorist attacks targeting both civilians and soldiers or police. These terrorist attacks take a deadly toll on our body and soul. And unfortunately, my family and I met this evil up close. During the summer, about a year and a half ago, I worked at the Bnei Akiva summer camp. Toward Shabbat, I went to meet the rest of my family in what was supposed to be a vacation up north. On the way to the family Shabbat, we had been waiting for so long, I was informed that there was a running over terrorist attack at the entrance of my Yishuv Elazar in Gush Etzion, and that my brother Nahum and my sister Noam were seriously injured on their way to meet the family. Upon receiving the news, I immediately changed my direction of my travel and went to Jerusalem to the hospital. It was indeed a family Shabbat, very different than what we expected. We were surrounded by a great concern and uncertainty. Our whole family united in prayers for my brother Nahum, who was hit in the head and was between life and death, and for my sister Noam, who after getting hit by the terrorist car flew a distance of more than 10 meters, crushed her leg. Only thanks to the large bag she held, she Baruch Hashem survived much worse injuries.
כך נראה פיגוע הדריסה היום בגוש עציון. המחבל סוטה בחדות ימינה, דורס ופוצע אח ואחות מאלעזר. נחום נביס, בן 17, נפצע קשה. אחותו נועם, בת 20, במצב בינוני. הוא לא יצא מכלל סכנה, ועיקר החבלה היא חבלה הראש. הוא הגיע אלינו במצב כללי טוב, בעיקר פגיעות ששפשופים ופגיעות גפיים. שוטר שהיה בדרכו למשמרת הבחין בהתרחשות ונטרל את המחבל. מותו נקבע במקום. שלום, לי קוראים נחום. לפני שנה וחצי אני ואחותי נפגענו בפיגוע דריסה. ותאמינו לי שעל עם ישראל אין כדוגמתו. אנשים, לא משנה מאיפה הם, איפה הם גרים, מה המקצוע שלהם, פשוט כל הזמן נותנים עוד ועוד ומתפללים עליי. בקיצור, עם ישראל הוא the best team. עם כל הקושי הרגשנו מאוד איך כל העם ביחד איתנו תומך בנו, עוזר לנו בכל דבר שקורה, מתפללים בשבילנו, מפנקים אותנו, מחפשים איפה אפשר לעזור. הרגשנו את זה חזק מאוד אחרי הפיגוע, וכל שנה ביום הזיכרון שבו עוצרים וחושבים על כל מי שלא ניצל, על כל החיילים שנפלו והאנשים שנהרגו בפעולות איבה, אנחנו מרגישים שוב איך כל עם ישראל ערבים זה לזה, איך כולנו עם אחד. A 20-minute drive separates Elazar from the settlement of Otniel in the southern Hebron mountains. In January 2016, a 16-year-old terrorist infiltrated the settlement and stabbed a woman to death at the front door of her home. This woman was Daphna Meir. Daphna was a nurse by profession, as well as a practitioner of natural medicine and a bridal counselor. As a religious woman working in the medical field, she fielded many medical and halachic questions. Through both her medical and halachic knowledge, Daphna charted a path of counseling religious women. She collaborated with rabbis, raised awareness, initiated discussion groups on women's health, and advised many women on issues related to fertility and halacha, sexual health, and family planning. All of her work, which she herself defined as fixing the world in small slices, stemmed from her deep beliefs and a sense of mission and public responsibility. Daphna, who as a child grew up in boarding schools and foster homes due to family difficulties, opened her home and her heart, and along with her husband, adopted 2 foster children in addition to her 4 biological children. Daphna serves as a symbol of groundbreaking Jewish female leadership and a symbol of faith and love for others. With great determination, she touched the hearts and impacted the lives of many, and she left behind a remarkable legacy of caring for others and working towards the common good. דפנה לשלי, תודה על כל רגע איתך, וסליחה על כל הפעמים שבהם פגעתי בך. אהבתנו חזקה מכדי להיות דבר חולף. רגע אחד נדיר של התאהבות בדרום לבנון חיבר בין דפנה לנתן כשהיו חיילים. מאז לא נפרדו עד היום, עד אותו רגע ארור וקטלני שכתף אותה כך באמצע החיים. יש למה רבה משמיים וחיים עלינו ועל כל ישראל אמן. דפנה נרצחה בפתח ביתה רגע אחרי שבנה יאיר חזר מהגן. הוא נכנס פנימה, היא השתהתה בחוץ, ואז הגיח לפתע המחבל. הסתער עליה בדקירות רצחניות. בידיים חשופות נאבקה מולו כדי למנוע ממנו להיכנס לבית ולהמשיך במסע ההרג. באותה העת שהו בדירה 3 מילדיה. רננה, הבת הבכורה, ראתה את הזוועה וזעקה לעזרה. קשה לי לחשוב שלא נצחק יותר.
לא נריב יותר, לא נשב ביחד לשתות תה ב-12 בלילה. קשה לי המחשבה שלא תלווי אותי לחופה, לבקו"ם, לחדר לידה. איבדתי לא רק אמא, איבדתי את אמא שהייתה החברה הכי טובה שלי. דפנה בת 39 גדלה לתוך ילדות אבודה, בלי בית. בנעוריה, משפחת אומנה מקיבוץ טירת צבי אימצה אותה לחיקה. והיינו כל כך שמחים איתך, כל כך טוב היה לנו. יש לנו ברוך השם 4 בנים ו2 בנות, ואתה היית הבת השלישית שלנו. ואז דפנה אמרה לי, עטרה, אני רוצה לשתף אותך במשהו שעד עכשיו לא אמרתי לך. שנתן ביקש את ידי, אמרתי לו, יש לי תנאי אחד. מה התנאי? הוא שאל. היא אמרה, לא משנה כמה ילדים יהיה לנו, גם אנחנו נאמץ ילדים. ואכן דפנה החליטה לאמץ 2 ילדים נוסף על 4 ילדיה הביולוגיים. שלום, נוחי בשלום, ותעדי לגורלך לקץ הימים. דפנה, אחות בבית חולים ומטפלת בבעיות פוריות, סייעה לנשים להרות ולהביא ילדים לעולם. טיפלה בלא מעט טרגדיות של אחרים. עכשיו זה הגיע אליה הכי קרוב שיש. משאירה לבד את נתן, רננה, עקיבא, אהבה, נועה, יאיר ויניב. אחד המסרים החזקים של דפנה זה היה לבחור בחיים. היא עשתה את זה במהלך חייה. היה לה את כל הנתונים כדי לא לבחור בחיים. וצריך לדעת שיש לנו זכות בחירה. אלוקים העניק לבני אדם משהו אחד שהוא אלוקי לגמרי. פשוט לא הייתה מושפעת בתכתיבים, שאפשר להגיד את זה על מעט מאוד אנשים, והלכה עם האמת שלה. היא תפרה והשתתפה בקבוצות תיאטרון, והיא למדה בעצם את כל התחום של פוריות, והתמחתה ונסעה ללמד את זה בכל מיני מקומות, ועל הקליניקה ועבדה בבית חולים. היא באמת חיה כאילו יש לה 50 שעות ביממה. כשהייתה באה אליי, אז כבר מרחוק הייתה צועקת מישהו בבית, וכבר הייתי יודעת שעוד דקה היא תדפוק בדלת, ובינתיים עד שלפעמים הייתי פותחת או מגיעה, הייתה מעשבת את כל העשבייה מסביב לעצים בחצר. היא לא הייתה מבזבזת דקה, לא דופקת ועומדת בדלת. כאילו חיה בתדר אחר, משהו הרבה יותר רחב מהבן אדם הרגיל. זכני נא ללמוד להזדהות מתוך בריאות עם סבלו של החולה, ולעזור לו ככל יכולתי, בכלים שאתה נותן לי יום יום, שעה שעה. היא למדה שפות זרות, למדה ערבית, למדה רוסית, כדי לתקשר עם החולים שלה. היא לא ביקשה מהם להבין אותה, היא ביקשה מעצמה להבין אותם. אני חושב שהיכולת הזאת לגעת בלב, ולהסתובב לב פתוח, להקשיב לכל דבר, ולהכיל כל דבר, ולשאת את הכאב של כולם מסביב, זה משהו שנגע בהרבה מאוד אנשים. אין הרבה אנשים אמיצים שמוכנים לדבר עם הלב כל הזמן. כשאתה עובד עם הלב שלך, אתה גם מוכן להיות מאוד מאוד פגיע. היו לה המון חלומות שאנחנו רוצים להגשים. את התפקיד שלה, פה היא סיימה. המוות הוא שלב, ומה שהיא עשתה חי וקיים ולא נעלם. האהבה לא חלפה, השמחה לא חלפה, החיים לא חלפו, הילדים פה מדהימים ומקסימים, ועוד יהיו לנו חיים יפים וטובים, אבל הכאב יהיה נצחי. אמרתי למישהו באחד הימים שחצי ממני מת, והוא אמר לי, אתה מבין אבל שזאת משוואה, שאם אתה חצי מת אז היא חצי חיה, וזאת המשוואה האמיתית, ובזה יש איזושהי נחמה. Emmanuel was an extremely unique soldier. He served in the most elite unit in Tzal, Matkal, and within the unit, he served in an even more elite sector. He entered Lebanon as an undercover sheikh, which is like a Muslim rabbi. Through his undercover work, he was able to reveal a great deal of very important intelligence. Emmanuel was described as many as the best soldier in the best unit in the best army to ever live. But at home, he was somebody totally different. He seemed like any other person. He was extremely modest and even shy. He was a loving husband and caring father. He would always make time to study Torah and Musar, and thus make sure his spirituality is always intact. Emmanuel was born in France
and his family made Aliyah when he was just a child. Immanuel had 4 brothers, the oldest of which is my rabbi and teacher, Rav Shmuel Moreno. Immanuel was 35 when he fell in battle in Lebanon. He left behind a wife, Maya, and 3 children, Aviyah, Neriah, and Noam Israel. After serving 16 years in Matkal, his identity was so secretive that Israel decided it would not be safe to publicize a picture of his face, and therefore how he looks remains a mystery until this day. In 2018, a recording of his voice was released for the first time. Moreno was known for being extremely humble and empathetic. He cared about everyone around him. He made them feel important and loved. Even young children and soldiers who had just recruited. He always put others' needs ahead of his own, and that was what guided him when making decisions. All of these are what made Immanuel the great leader that he was. שבוע טוב, זו הייתה פעולת קומנדו מורכבת, מסוקים שנוחתים בעורף החיזבאללה בבעלבק, מורידים שם רכבי שטח כשבהם לוחמי יחידת עילית של צה"ל. בסוף השבוע שבו הסתיימה מלחמת לבנון יצא למבצע האחרון. 1 מ-2, אני מוכן. זה אמור היה להיות מבצע חשאי באזור בעלבק. על פי מקורות בצה"ל הפעולה הושלמה ורק בדרך חזרה. אז הראה אותה התקלות שבה נהרג קצין, 2 אחרים נפצעו. 12 שנים לאחר נפילתו תמונתו אסורה עדיין לפרסום, אבל היום נשמע לראשונה מאז קולו. אנחנו חוזרים ללבנון, סיירת מטכ"ל איבדה בפעולה בבעלבק את אחד מבחיריה, סגן אלוף עמנואל מורנו. חייו היו נסתרים, רוב פועלו הצבאי לא יתגלה ואף במותו יישאר אלמוני. בתום טקס האזכרה השנתי הערב בהר הרצל הושמעה ההקלטה. קיימות 3 דרכי תגובה מול משבר. האחת, לשקוע במצולות הייאוש והדכדוך. זו איננה דרכנו כלל בעיקר ולא נעריך. הדרכים האחרות מבטאות אופטימיות, אך האחת משובחת מהשנייה. הראשונה מביטה אל עבר האור שאחרי החושך, הטוב שמעבר לרע, ומתעלמת מעצם קיום הרע. זו הדרך הקרויה בפי העם לראות את חצי הכוס המלאה. בשיחה האחרונה הוא היה מאוד ענייני. זהו, הוא אמר לי, אני מהר לשיחה עם ראש אמ"ן ועולים למסוק. ואז הוא עצר רגע. בתחושה שלי הוא כאילו לרגע חזר להיות עמנו לפרטי שלי. עכשיו אני איתה. ואמר לי, כן, אמר לי, אני נורא מתגעגע אליכם. בשבת זה קשה. המשפט הראשון שהוצאת באופן ספונטני זה היה, עכשיו אנחנו כבר לא עולים חדשים. שילמנו את כניסתנו למועדון. שייכים, אנחנו עד אז לא ידענו. זאת אומרת, הכרנו הרבה אנשים, משפחות שכולות, אבל לא ידענו מה זה. אי אפשר לדעת, אפשר להבין קולות ש... אז אמרנו, אוקיי, עכשיו אנחנו ישראלים. עמנואל, הוא עכשיו הוא איזה סמל, אבל צריך לדעת שיש עוד הרבה עמנואל, שיש עוד הרבה בחורים שכמו שאני מגדירה אותו, זה שמבטל את עצמו, שמוכן לתת הכל בשביל האחרים, ובמיוחד כשאני אומרת האחרים, בשביל עם ישראל, בשביל ארץ ישראל, בשביל הבורא. עמנואל ביטל את עצמו ויש עוד הרבה כאלה. אני מכניסה את אביה הביתה ואני יורדת על הברכיים והדמעות זולגות כמו נהר ואני אומרת לה, אביולי, את זוכרת את אבא של שחר שי שאמרתי לך שהוא בשמיים? אז היא אומרת לי, כן אמא. אז אמרתי לה, אז גם אבא שלך עכשיו בשמיים. והיא ככה עם הידיים הקטנות שלה מלטפת לי את הדמעות ואומרת לי, אמא, אז למה את בוכה? אמרת לה, אביולי, זה קצת עצוב. היא אומרת לי, אמא, זה לא קצת עצוב, זה הרבה עצוב. אבל אל תדאגי, אני אהיה גיבורה כמו שחר. ידוע, כאשר אדם נמצא בקושי ובמשבר, הוא מגלה כוחות נפש שאילולא המשבר לא היו באים לידי ביטוי. דומה לחייל שעובר מסלול קשה ומייגע, כאן לומר שלמרות, בעצם בזכות אותם קשיים הוא יוצא חייל בחושה גדולה. על אף שאני מבין לחלוטין את הצורך האמיתי בלא לפרסם את התמונה של עמנואל, עמוק בלב מאוד הייתי רוצה שזה כן יתפרסם, כי עכשיו מאוד הייתי רוצה שבני נוער ילכו בדרכו של עמנואל וידעו מי היה בן אדם וינסו לחקות אותו ואת התכונות שלו. דור שצריך אותך, שאני צריכה אותך, שכולנו צריכים אותך, כדי להזכיר לעצמנו שלא צריך להיוולד מיוחד כדי להצליח, שלא צריך שיראו אותך בכל מקום כדי להשפיע באמת. מחזורים של לוחמים כבר התחנכו על מורשת הקרב והערכים שהותיר. ההקלטה הזו משאירה לראשונה גם משהו כמעט ממשי מחמדת הגבורה
חתום לדור דור. מי ייתן ונדע לאמץ הסתכלות זו על המציאות גם בחיי היום הפרטיים וגם בחיי האומה. הסתכלות שהופכת משבר להתבשר. בתקווה שמשברים אלו נצא מאוחדים ומחוזקים לאתגרים עומדים בפנינו. Many times, the figure of a leader is noticeable at a very young age, and we can watch how this innate leadership develops and grows as the person grows older. So far, we've shared with you the stories of leaders of various kinds, leaders who fell at an age where their leadership was already noticeable, present, and felt. The story that I'm going to share with you now is one that shows you that leadership isn't always in title or rank, but in action. Noam Adin Rechter Levy was that type of leader. Noam was born in 1988 here in Montreal, and he met Aliyah with his family to Israel at the age of 8. Noam was my cousin. Noam was born with a hole in one lung and pneumonia in the other. His first days were a fight for survival. As an infant and young child, Noam suffered from asthma. He spoke late, he stuttered, and he was in constant motion. Noam was extremely funny, and his presence filled any room that he went into. Noam had a heart of gold. As a child, he wondered why adults and teenagers had different allotted times on the basketball court, so he established the first game in the community where all ages played together. This was wonderful for community cohesion. As Noam grew, even though he loved sports of all kinds, his passion was really basketball, and he was a gifted basketball player and eventually a coach. He established and ran basketball games and classes for the children of the community, and the children loved him and adored him and saw him as a personal example of excellence and caring. After his death, Noam's community friends established an annual community-wide basketball game in his honor. To this day, it's a great unifying element within the community. Noam enlisted in the IDF to a combat unit in March of 2007, and early on he was selected to be the platoon commander's communications operator. However, the constant urge to excel and advance led him to become the company's head medic. In this capacity, he worked alongside the company doctor in the care of the soldiers and in training new medics. The company doctor recalls how Noam had a particular caring and calming effect on those who came into his care. He was considering a future in medicine. Noam stopped stuttering during this period of time. In May 2009, during an arrest operation in Ramallah, Noam was accidentally shot and killed. Noam was an organ donor. He had signed an organ card when he was just a teenager, and he signed another one after the age of 18. He understood that his own death may help benefit someone else's life. His comrades in arms say that from the very beginning, they all noticed Noam's special personality. He was a person full of love and life, and he was loved by everyone, the good friend who always had time to listen to you, support, and encourage you. The one whose smile always welcomed you. The one who always makes sure to raise the morale of all the people around him. Noam's leadership was about action. He didn't sit around and think about what needed to be done. He got up and he found a way to do it. When we look to leadership, we're looking for both a guide for what to do and an example of how to do it. Noam was a leader to those around him in every sense of the word, and has left an indelible impression on those who knew him and loved him. The ripple effect of this is how those who loved him have been inspired to continue to lead through action, having an exponential impact on many who didn't have the chance to know Noam in person. Yehi zichro baruch. The Jewish people is a special nation, a nation that can never be ignored by any other nation in the world, a nation that never stops developing the greatest inventions in the world, a nation that doesn't stop growing leaders from within, a nation that doesn't stop thinking, creating, and acting. I believe that this uniqueness comes exactly from that exact moment, a moment when we are required to feel two opposite feelings at the same time, a deep and infinite grief of life losses of our soldiers and citizens, and happiness beyond boundaries for the realization of the Prophet's vision of Kibbutz Galuyot in front of our eyes. We see this paradox right after the Holocaust tragedy.
The same generation that witnessed the horror of the Nazis was the one that also kissed the land of Israel with gratitude and excitement when they arrived in the Promised Land. We see the very same paradox on this special day, Hei B'Iyar. The same generation that lost hundreds of casualties within a few months between the 29th of November until the 5th of Iyar in the first part of the Independence War was the first to burst into songs and dances at the proclamation of the State of Israel. Throughout the generations, we have been required, as individuals and as a nation, to use this rare quality of experiencing opposite feelings at the same time, a quality that brings us forward at full speed and simultaneously ties us to a deep and meaningful past. We mourn and weep on one side of the heart and are grateful and happy with the other. A shivering description of this quality is found in the piyut Et Sha'arei Ratzon that the Sephardim sing on Rosh Hashanah. Avraham Avinu is about to sacrifice his son, and at that moment his feelings are described in the piyut. The eye is crying, but the heart is rejoicing. No one can imagine a situation where you're asked to sacrifice your kid. Every mother or father will repress any thoughts of this possibility, and here is Avraham, waking up early and is happy to perform God's mitzvah, walking towards Har HaMoriah, the same mountain that will eventually be given to his offsprings. This is our people. We were born to this reality, a reality where we are grateful for a beautiful, strong, and flourishing country, and at the same time we cry the loss of so many. This unique Israeli reality that linked the saddest day to the happiest day of the year brings something special that can be found only in Israel. And this allows every Israeli to become a leader. From the legendary commanders that are found in the IDF, through the breakthroughs and invention in high-tech and other fields, to leading the world in numbers of blood and organ donors, Israel leads the world in the most important challenge of our days. They are first in the world to come out of the corona through millions of vaccines that have been given in a very short amount of time. The Israeli reality causes its citizens to think outside the box, not to give up, to always aspire for more, and to lead themselves to a better reality. Thanks to these qualities and to these leaders, big and small, the country is continuing to thrive. In this year's celebration, we chose to focus on these leaders, men and women, who are taking part in making Eretz Israel the special country we love. Moadim lesimcha, ligeula shlema. Let the celebration begin. ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת, מי בנה ומי נטע כולנו ביחד. אני בניתי בית בארץ ישראל, אז יש לנו ארץ ויש לנו בית בארץ ישראל. ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת, מי בנה ומי נטע כולנו ביחד. אני נטעתי עץ בארץ ישראל, אז יש לנו ארץ ויש לנו בית ויש לנו עץ בארץ ישראל. ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת, מי בנה ומי נטע כולנו ביחד. אני סללתי כביש בארץ ישראל, אז יש לנו ארץ ויש לנו בית ויש לנו עץ ויש לנו כביש בארץ ישראל. ארץ ישראל שלי יפה וגם פורחת, מי בנה ומי נטע כולנו ביחד. אני בניתי גשר בארץ ישראל, אז יש לנו ארץ ויש לנו בית ויש לנו עץ ויש לנו כביש ויש לנו גשר בארץ
I, Cynthia, the daughter of Gabriel and Yocheved, am honored to kindle this torch for the 73rd Independence Day of Israel in honor of Eretz Israel. The coronavirus has allowed us to reflect and focus on our dreams, the biggest one being to live in Eretz Israel, our country, filled with our history and centered on living fully our Judaism. Today, we light this torch in honor of all those who have and will make Aliyah and the glory of Israel. Ultiferet Medinat Yisrael. It is truly a pleasure to be speaking with the Jewish community of Montreal. I was giving lectures in Lincoln Square Synagogue on Eretz Yisrael. And in the middle of my lectures, one of my former students came over to me and said, Rebbe, you speak very beautifully about Eretz Yisrael, but you still live in New York. And I understood him very well. And then and there that evening, I began out of Lincoln Square in Lincoln Center in New York, in Manhattan, what we called Reshit Geula, the beginning of redemption. We got together a group to move to Efrat, to Israel. It was very exciting, and it's worked out beautifully, and we're a very growing metropolis now. Baruch Hashem. Hine ani anochi sholech malach lefanecha baderech. Kodesh Baruch Hu says, don't be afraid when you're on the way to Eretz Yisrael. Don't be afraid when you're baderech. Anochi sholech malach lefanecha baderech la'aviyacha, in order to bring you el hamakom asher achinoti lach, to the place I've prepared for you, which is Eretz Yisrael. For 2,000 years, we remained in Galut. And we prayed. And the earlier generations prayed better than we did. And probably were much more religious than we are. But they were not zocheh to Eretz Yisrael. We were. And I believe this is precisely the reason. Because they just prayed in the Galut. You must pray on the way to Eretz Yisrael, while you're building Eretz Yisrael, while you're preparing Eretz Yisrael. And that's the secret. That's what God said very clearly to the Jewish people. You have to bring the redemption. You cannot just wait for the Mashiach, because the Mashiach is waiting for us. And we have to make the first move. It was on Pesach that God told the Jews, Daber el b'nei Yisrael v'yisau. So this is the period when you have to begin to prepare and to come to Eretz Yisrael. HaAtzmaut gedola. My grandmother, HaZikaron Livracha, was a deeply, profoundly religious woman. From age 10 until age 20, I spent every Friday evening with my grandmother. We prayed together, we ate together, we sang Zmirot together, and we studied together.
the Bible with Yiddishkeit, and then the Talmud. He, in my memories, was always religious. He went to yeshiva from the time he began school. Even though my parents weren't religious, they sent him to yeshiva. My mother was a bit upset. She would have preferred Harvard. Much to her chagrin, I became an Orthodox rabbi. On the west side, there was a rebuilding of the west part of Manhattan, and a shul was being organized by a group of people, very bright and well-to-do and so forth. And they came to us for a rabbi. So I sent down Shlomo Riskin, and the results were obvious. They loved him. But they said to him, the condition is that you have to accept mixed seating of men and women in shul. Two individuals for whom I had the utmost regard, my Rebbe, Rav Soloveitchik, and the Lubavitcher Rebbe, urged me to go to Lincoln Square. There was a great deal of trepidation in my heart, but also a great deal of excitement. By the end of the year, Rabbi Riskin said to his community, his congregation, which may be a little larger then, I have to leave because, and he told them why, and they said, that's ridiculous. We love you. We want you to stay. So we'll put up a mechitza. And from that same group, that group built finally Lincoln Square Synagogue. He made it into a remarkable center that was makarev, young, intelligent, bright, well-to-do professionals, lawyers, engineers, doctors, who knew little about Yiddishkeit, or may knew something from an Orthodox family but forgot it. By the time he decided to make Aliyah, there was a whole world of institutions that were created by Shlomo Riskin. And it had a touch that was different from all others. Then in the 60s, he was like the religious Elvis Presley. Everybody called him Stephen Wonder, and everybody was very attracted to him, and everybody became religious as a result of him. And then in terms of his own development, he realized the importance of making Aliyah. Despite all of the success of Lincoln Square Synagogue, I understood during those years in America that whatever happens in the diaspora is merely a footnote to Jewish history. That the chapter headings are being written in Israel. Rabbi Riskin's vision has always been limitless. He began at Lincoln Square by building a vibrant community, and then he did what many thought would be the impossible. He came to Efrat and built a world. He built thousands of communities through his graduates who came and brought his message to every corner of the globe. Rabbi Riskin is the greatest importer and exporter in the history of international business. He brings in by the thousands young people, older people, some with knowledge of Judaism, some with less knowledge of Judaism, and he takes their neshamot, their souls, their essences, and he infuses it with a type of Judaism that is personal, that is open, that is powerful. I must say that the realization of the dream has been much greater than the dream itself was from the beginning. That's something which is very rare. That's something for which one must be very grateful to God. And I am very grateful. Shalom, shalom, hello. My name is Rabbi Eitan Ben David. I serve as the rabbi of Kehilat Shiftei Yisrael here in Ra'anana. So I want to say hi to you, to all of you in Montreal. Now we here at Shiftei, we've been around for about 40 years. It was started by a few British immigrants to Ra'anana in the late 1980s, early 1990s. And the community, the minyan, started growing and growing. And ultimately, we built this beautiful Beit Knesset. And our community comprises of it's about 400 families, mostly of New Olim from all around the world, from Denmark, Australia, America, Canada, South Africa in particular, England as well. There are many, many people, Scotland. We have Jews from all over the world. We even have some native Israelis, people who were born here and grew up here in Israel. Our community is a wonderful place to make Aliyah to.
Ra'anana in general is a place where you get a lot of support as a new Oleh, but particularly in our community, when you come to Ra'anana, you feel like you're at home. We're just like a Beit Knesset in Chutz La'aretz. We have youth groups, and we have programming, and shiurim, and we have a big kiddush, and we have chesed, and we have so many things going on in the community. Now, if you look around a little bit, you can see that the furniture in the Beit Knesset looks it's actually quite old. The furniture in this Beit Knesset was once part of the furniture of the Paro-Hebrew congregation in Cape Town. And unfortunately, this Beit Knesset closed down in 1993 as South African Jews emigrated from South Africa. And Mendel Kaplan offered to bring the furniture here to Israel. From what I understand, according to the legend, he even sent workers from South Africa to take the furnishing and to reconstruct it here in our Beit Knesset. And so our Beit Knesset is it contains within it a vision for the future of Jews living here in Medinat Yisrael, in our own sovereign state, but we also feel connected to our past. And we take with us our minhagim, we take with us the memories of living in Chutz La'aretz, and we don't reject them, we don't try to forget them, we embrace them. And here we even have the furniture of one of our Batei Knesset from South Africa. Chag Sameach. Hello, my name is Ezra, and welcome to Inc. Israeli News Incorporated. Now, we don't sell the greatest printer ink, but we do give updates on the latest and greatest Israeli accomplishments daily. This is Few Jews with the News, the show where a few Jews tell you the news. It's pretty self-explanatory. Now, we have a special report for you all today. That's right, in celebration of HaAtzmaut, we are going to count down the most important Israeli achievements that have happened over the past year. Yep, you heard it here, folks. We are much better than Dink Incorporated, the fake news network who only gives you the achievements of the past month. Since we're so much better in every possible way, you can expect to know everything you need to know about Israel in the past year. I'm Sarah, and here's the HaAtzmaut report. We have some corona news. Now, while this year we can do all the touring we wanted, it may have been for the better, as Israel has done better than any other country in terms of vaccinations. In December, Israel started vaccinating its citizens with the Pfizer vaccine, starting with Prime Minister Bibi Netanyahu. Bibi. Be quiet, Ezra, I'm on a roll. Anyways, Israel has done so well with their vaccines that they now have more shots to give people than people to get them. They have the most people vaccinated per capita and have given more vaccines than the amount of people in the country. What an excellent time to be an Israeli, huh, Varishans? Yalla, yalla, ken falafel! Wise words from Elmin Sivan. In other news, Israel has made great advancements in the realm of peace. Countries such as Bahrain, Sudan, United Arab Emirates, and Morocco have all made peace agreements with Israel in the past year. Now you can even fly to Dubai and see a kosher restaurant there. Maybe your plane will even have United Arab Emirates flags on it, celebrating the deal. Wow, peace is the coolest! Not only did we achieve the ultimate 70s hippie dream, aka peace and love, but we also did wonders for the economy. Sadly, Corona ruined a lot of economies around the world, but Israel was able to work through that, all to achieve one of the lowest drops in the world. A 1.1% decline for our financial experts out there. They also signed $15.4 billion in exit deals. Now, I don't know about you, but that sounds like a lot of dollars. Lastly, Tesla, the famous electric car company, started manufacturing in Israel, because Elon Musk just needed the extra cash, of course. Yeah, Sarah's an expert in these financial matters. Don't ask her how. Anywho, time for some entertainment. Since we've been incredibly boring thus far, I'm here to talk about some exciting Israeli accomplishments to compensate for that. In the world of sports, the Tel Aviv Maccabi team went first in the Israeli football, or soccer if you're a normal person, league. Also, Deni Avdia, an Israeli, was drafted to the NBA. And, on the small screen, the Israeli drama Orthodox earned a nomination for a Golden Globe Award for its actress Shira Haas. Go Israel! Wow, Ezra, for an entertainment section, that sure was boring. Finally, on to the last category that doesn't have a category because they're all too random, like space! The OPEC-16 spy and photography satellite manufactured by IAI was successfully launched into space using a Shavit satellite launcher from the Palmach Air Force Base. If you didn't understand a word of that, it's okay, because neither did I.
On the plus side, more space! Eitan Svita is the second Israeli astronaut to be going to space ever, second only to the icon himself, Ilan Ramon. Now, do we have any martial arts fans here? Because if so, you'll be excited to know that an Iranian judo fighter landed in the country peacefully. No fighting here, karate or otherwise. Let me finish this one off for you, Sarah. You seem kind of out of it right now. Some other interesting things happened in the Holy Land over the past year. For example, the first Ethiopian Israeli represented Israel in the famous Eurovision Song Contest. Also, for one of the first times in recent history... Sorry to interrupt you, Ezra, but this is very important. Hi, I'm Shlomo, and I'm here to bring you a lightning-quick weather report. We are 20% accurate, twice as good as the next best news station. The weather this week is looking like... rain? Whoa, it looks like I was right. Also, the Kinneret didn't lose a single inch this year. Congrats for you, Kinneret. That's it, back to you, Ezra. I don't have anything else to say. Mom, stop calling me, I'm doing a news report. Okay, well, I'll finish instead. So that about wraps it up. We hope you enjoy your Yom HaAtzmaut and keep in mind these amazing accomplishments. You probably Israel loved that. I know I did. For 7 decades in my car, been driving while I look afar. How past to present swiftly turns, and how my soul inside still yearns. Above Masada comes the sun, prayer to Jerusalem shall run. From the Kinneret and Aksiv to celebrating Tel Aviv. My father wished upon a well that we all meet in Israel. And now my child is asking me how this land has come to be. This is home, this is heart. We will never be apart. Our parents are the roots. We the flowers, we are music, note by note. Shevet Achim v'Achayot. I, Emmanuel Sorek, son of Michael and Batya, am honored to kindle the torch of the 73rd Independence Day of Israel, in honor of Torah Israel. Daughter of David and Leah, am honored to kindle this torch for the 73rd Independence Day of Israel, in honor of Torah Israel. Next year, my friends and I will be going on a new adventure, studying Torah in Israel, taking on new challenges while expressing our leadership skills to those around us. And the glory of the state of Israel, Uletiferet Medinat Israel. In my mother's eyes I see a place that's always right for me. On the guitar somebody plays An ancient song to guide my way. This is hope, this is heart. We will never be apart. Our parents are the roots. We the flowers, we are music, note by note. Shevet Achim v'Achayot. And to the glory of the state of Israel, Uletiferet Medinat Israel. Shevet Achim v'Achayot. Shevet Achim v'Achayot. אחרי 7.5 שנים סיימנו את הש"ס. הדרן הלך. בבית יש לי 3 סטים של הש"ס. אחד זה תלמוד שאבי קיבל כמתנת בר מצווה שלו. השני, אני ובעלי קיבלנו כמתנת נישואין שלנו, כי שנינו למדנו גמרא יחד. השלישי הוא הסט של העתיד, התלמוד שהענקנו לביתנו חני לפני כשנה. לא עוד ספר נעול בפנינו,
אלא כל אחת ואחת יכולה ללמוד. סיום הש"ס העולמי לנשים. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. דברי חכמים כדורבנות. חז"ל במדרש קהלת רבה אומרים חדורבנות זה כדור של בנות. יגול עפר מעיניך הדרשן של קהלת רבה. תראה חבורה של בנות יחד כתף אל כתף שמחות בתורה, משתעשעות בה, לא מוותרות על אף מילה. תראו אתכם, 3,300 נשים באו הערב לחגוג כאן. דף יומי זה דרך נפלאה להפוך להיות חלק מהסיפור הזה של בית מדרש, מהסיפור הזה של לימוד תורה בעם ישראל. זה למצוא איפה הקדוש ברוך הוא מתחבא שם בתוך המילים. אני מתפללת שבזכות הדף היומי נתרגל לשאול על כל מעשה שלנו, לא רק האם עשינו אותו והאם יצאנו ידי חובה, אלא איך עשינו אותו, וממילא מה הוא יצר בתוך החיים שלנו. והמחשבות שלי לוקחות אותי, עוד לפני שבאתי לפה ובטח עכשיו, קצת לאבא שלי, גם לו וגם לרב סולובייצ'יק שבחר ללמד נשים גמרא בשנות ה-60 באמריקה. מודה לך בשמן של בנות ישראל על פתיחת שערי תורה ואמונה בפשטות ובגדולה. ואני חושבת שזה לא כל כך מה שהם חשבו על נשים, זה מה שהם חשבו על לימוד תורה. אני חושבת שהם לא יכלו לדמיין עובדי ועובדות השם שלא לומדים תורה. כשהשערים נפתחו בת בתוכם. The Gemara tells us of a moment in the time of Rabban Gamliel when the doors of the Beit Midrash were opened and Judaism became a democracy of learning, not just an aristocracy of one. Today, the doors of the Beit Midrash have opened in this new sense, and this too is an epoch-making event. This really is making history. נשים שמחדשות חידושי תורה ומעניקות רובד חדש לטקסטים היהודיים. הפוך בה והפוך בה דכולה בה. ואתה עליו מסכת נידה ותלמוד בבלי ואתה עליו. לא תתנשי נידה מסכת נידה ותלמוד בבלי ולא תתנשי נידה. לא בעל נעדה ולא בעל נדזה. כל מי שסיימה ש"ס, זה הזמן לעמוד ולהגיד איתנו. יהי רצון לפניך. ונהיה אנחנו כולנו צאצאינו וצאצאי עמך בישראל. עולם לא אשכח פקודיך כי בם כי איתנו. אמן, 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 סלע ואל. כשם שעזרתנו לסיים מסכת נידה ותלמוד בבלי, כן תעזרנו להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. יכול להיות שהגענו אנחנו לשלב שאנחנו כבר לא שלמות בלי לימוד התורה הזה, ושהקדוש ברוך הוא יראה את המאמץ שלנו וייתן לנו אותה במתנה. מתנות קטנות, מי שהוא שלח לי מתנות קטנות. Hi, it's David Torchman from Merci Muffins. I want to thank Yair and Alyssa Myers, as well as Shiri Tamam, for this great grassroots organization. I want to thank all of the volunteers that have been baking cookies and muffins and doing it all just to thank our frontline workers throughout our community. Thank you. מה עוד אפשר כבר לבקש? I, Alyssa Grenstein, daughter of Rona and the late Harry Grenstein, am honored to kindle this torch for the 73rd Independence Day of Israel in honor of Am Yisrael. About a year ago, when the pandemic hit, a group of individuals gathered together and started Merci Muffins. Hundreds of baked goods were delivered on a weekly basis to frontline and essential workers and are still being delivered now. Kids were making pictures and cards, and they were being delivered to senior residents' homes.
Us, as a community, as Am Yisrael, we need to gather together and support and show appreciation to one another during this most difficult time. And to the glory of the state of Israel, Uletiferet Medinat Israel. את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר לבקש? מתנות קטנות. I was with a couple of my friends in the Jeep ride in the Israeli desert, and our truck got stuck, and we needed cables immediately, and we didn't have no one to talk to, no one to call to. Like, it's a 2 hours drive from anywhere, basically. So a friend told me that there is a group called Yedidim that help people in these kind of situations. In just 2 hours, someone helped me with cables and everything, got me out of the situation. I was amazed, and since then I realized and I decided that I want to volunteer as well in the Yedidim. ארגון ידידים מונה כבר למעלה מ-20,000 מתנדבים ומתנדבות בכל נקודה על המפה, מכל גווני הקשת, וזה העריך המוסף שיש בארגון ידידים, האיחוד בין קהלים. אנחנו רואים את כולם יחד, דתיים וחילונים, גברים, נשים, יהודים ושאינם. זה מעולם לא היווה אצלנו פרמטר למי רוצה לבוא להתנדב או מי מבקש הסיוע. ארגון ידידים מטפל בשנה בלמעלה מ-300,000 אירועים, בעיקר בדרכים ובבתים, כבלים, החלפת גלגל, רכב נעול, ילדים נעולים ברכב, זה חוד החנית של המלחמה היומיומית שלנו. בשנת 2019 חילצנו קרוב ל-1,500 ילדים שננעלו ברכב. חילוצים ממעליות, זה גם דבר שאנחנו עושים על בסיס יומיומי ובפעילות ענפה מאוד. מבחינתי אור זה אחדות. כולם יחד כאיש אחד בלב אחד עם המון המון אהבת חינם. שמי אלגרה אלימלך, אני בת 62, אוטוטו. אני עובדת במלון רנסנס בתור פקידת קבלה. אני בעבודה 30 שנה. אני גרה בתל אביב, לא רחוק מכאן, עם אחותי ואימא שלי והבן. אני מתנדבת בידידים בדרכים. ראיתי אותם פעם ראשונה בטלוויזיה, כאילו אנשים ממש באים רק כדי לעזור. אז אמרתי, אם הם יכולים, גם אני יכולה. שלום, רוני. היי, את צריכה עזרה עדיין עם הפתיחת דלת של האוטו, כן? בסדר, אני באה, ביי. 13 דקות. ואת יודעת לפרוץ לרכבים, לבתים? זה סתם מניסיון. יכולתי להיות פורצת גם. היי. האוטו גם מונע. יפה. יש מישהו? אין אף אחד. לא. עכשיו בוא נראה. זה קלי קלות. כן? בטח. יופי, אז כולם ידעו את הסיפור העידוד. לא, זה, תאמיני, את לא יודעת כמה יש. כן? חשבתי שהפוך. 3. הופה. זהו. תודה רבה. בבקשה. ממש. תודה. בבקשה. אני שמחה שהצלחנו. אני גם. זה ממש מהר גם. סעי בזהירות ולהתראות. תודה רבה. בבקשה. השרה רגב שמעוניין תשמח איתך. וואו. בבקשה. ישראל! שלום, מה שלומך? אהלן, מה שלומך? ברוך השם מצוין. תגיד לי, אז מה אתה הולך לעשות ביום העצמאות? את יודעת, בדרך כלל כל שנה זה מנגלים והכל. השנה אנחנו לא יודעים מה יהיה, אבל כמובן שבאותו יום אנחנו נחבק את אזרחי ישראל, ואם צריך נשנה עליהם גם בשרים על האש. אז אני רוצה להגיד לך שביום העצמאות אני נותנת לך פטור משינוע, כי אתה הולך להיות בהר הרצל ולהשים משואה בשם הארגון שלך. לכבוד החיבור בין כל תושבי המדינה הנפלאה שלנו, ולכבוד מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהכל ממנו והכל לכבודו יתברך, ולתפארת מדינת ישראל. זה הבית, הוא בית טוב, זו הארץ
שרצינו עד מאוד. זה הבית ונאמר אהלן, שלום עליכם לכל מי שבא לכאן. זה הבית הוא בית חם, מגיעים אליו מכל קצוות עולם. זה הבית הוא בית אוהב, וגם אם התרחקנו נשאר בתוך הלב. זה המקום החלום, זה חלום שהוא ישן וגם חדש. זה המקום החלום, עוד נעלה לשם ברגל לבקר את המקדש. זה המקום החלום, זה חלום מתוק זבת חלב ודבש. זה המקום החלום, עוד נעלה לשם ברגל לבקר את המקדש. זה הבית הוא בית טוב, זו הארץ שרצינו עד מאוד. זה הבית ונאמר אהלן, שלום עליכם לכל מי שבא לכאן. זה הבית הוא בית חם, מגיעים אליו מכל קצוות עולם. זה הבית הוא בית אוהב, וגם אם התרחקנו נשאר בתוך הלב. זה המקום החלום, זה חלום שהוא ישן וגם חדש. זה המקום החלום, עוד נעלה לשם ברגל לבקר את המקדש. זה המקום החלום, זה חלום מתוק זבת חלב ודבש. זה המקום החלום, עוד נעלה לשם ברגל לבקר את המקדש. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו, ברך את מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו. הגן עליה בעברת חסדך, ופרוס עליה סוכת שלומך. ושלח אורך ועמיתך לראשיה, שריה ויועציה, ותקנם בעצה טובה מלפניך. חזק את ידי מגיני ארץ קודשנו, והנחילם אלוהינו ישועה, ועטרת ניצחון תעטרם. ונתת שלום בארץ, ושמחת עולם ליושביה, ותחנו כל בית ישראל, פקודנה בכל ארצות פזוריהם. ותוליכם מהרה קוממיות לציון עירך, לירושלים משכן שמך, ככתוב בתורת משה עבדיך, מיין נידחך בקצה השמיים, משם יקבצך אדוני אלוהיך, ומשם ייקחך. והביאך אדוני אלוהיך אל הארץ אשר ירשו אבותיך, וירשת והיטיבך, וירבך מאבותיך. ומל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, לאהבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך, למען חייך. ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך, ולשמור את כל דברי תורתך. ושלח לנו מהרה בן דוד משיח צדקך, לפדות מחכי קץ ישועתך. הופע באדר גאון עוזך על כל יושבי תבל ארצך, ויאמר כל אשר נשמה באפו, אדוני אלוהי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה, אמן סלע.
הודו דרום אמריקה זה הכי ישראלי לילי, ילדי חוץ בקיבוץ זה הכי ישראלי לילי, פוגים אסימונים שוקים לה לכלכלי לילי, אז טיפות לא מספיק זה הכי ישראלי שרים במבה במבה, מסטיק אלמה, מתל אביב עד בן גוריון, שקל שנקל, אוי כפרה, אריק איינשטיין הגדול, היידה היידה, היידה הייטק, למשטרה 1-0-0, דמקה דמקה, מתקה מתקה, אוהבים אותך שמעון פרס. ערב חדש אבטיח קר, זהו זה ולא אחרת, כיבוש צנחנים מרקה יעלים, לא לא, אין לנו ארץ אחרת, ים סוף, ים המלח, ים תיכון, ים כנרת, פיסות יום מלא בשבת שבאה וחוזרת, קק בחג עם אוסף של כברת, אוי מונדיאל אבל בלי הנבחרת, במבה במבה, מסטיק אלמה, מתל אביב עד בן גוריון, שקל שנקל, אוי כפרה, אריק איינשטיין הגדול, היידה היידה, היידה היידה, המשטרה 1-0-0, דמקה דמקה, מתקה מתקה, אוהבים אותך שמעון פרס. מגבעת חלפון עד אסקימו לימון, מי מתעסק למיקרו, שימי חומוס צ'יפס סלט בצנון, אבל עם דיאט או כל הזירו, ולא לשכוח בחיות כפיים עם הנחיתה, עם התור ארוך לבצע עקיפה, נכון הבטיחו כשנהיה גדולים כבר לא יהיה צבא, כולם על הרגליים לשירת התקווה, קפה תוכי ופנדל כי זה הכי ישראלי לילי, גם נשיקה צרפתית וריקוד יווני, מפתח שוודי וויסקי סקוטי בוקר ספרדי דידי, נחמן מאומן זה הכי ישראלי, גוביינה. במבה במבה, מסטיק אלמה, מתל אביב עד בן גוריון, שקל שנקל, אוי כפרה, אריק איינשטיין הגדול, היידה היידה, היידה היידה, למשטרה 1-0-0, דמקה דמקה, מתקה מתקה, אוהבים אותך שמעון פרס.